Hi everyone, welcome to Physics Master G class. Here is the first question from the level 3 of Narayana. Question is, as shown in the figure, if acceleration of capital M with respect to the ground is 2 meter per second square, then we have to find these options. Option 1 is acceleration of M with respect to the M and acceleration of small m with respect to the ground. So maybe this remaining options kuda away options. Now logic enti ante the logic is, for example, ఇప్పుడు ఇది ముందుకు పోతుంది అనుకుందాం. ఇక్కడ ఉన్న క్యాపిటల్ ఎం లెట్స్ సే ఇది ఇలా ముందుకు పోతుంది అనుకుందాం. ఇది ముందుకు పోతుంది, ఇలా ముందుకు పోతున్నప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న ఈ పుల్లి అనేది కూడా ముందుకు మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఈ పుల్లి కూడా ఇలా ముందుకు మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది, రైట్? ఆ పుల్లి కూడా అక్కడ ముందుకు మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఇది ముందుకు మూవ్ అవుతూ ఉంటే గైస్, ఇది ముందుకు మూవ్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు ఏమైంది, ఇక్కడ ఈ డిస్టెన్స్ అనేది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. ఈ డిస్టెన్స్ తగ్గుతూ ఉంటే ఈ డిస్టెన్స్ అనేది ఇలా పెరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఈ డిస్టెన్స్ ఏ ప్రపోర్షన్లో అయితే తగ్గుతూ ఉందో ఈ డిస్టెన్స్ లేకపోతే ఈ లెంత్ అనేది అదే ప్రపోర్షన్లో పెరుగుతూ ఉంటుంది. సో కాబట్టి ఇది ముందుకి 2 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్తో పోతూ ఉంటే ఇది ఇలా కిందకి 2 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్తో పోతూ ఉంటుంది, రైట్? సో ద యాక్సిలరేషన్ ఆఫ్ ఎమ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్ క్యాపిటల్ ఎమ్ ఈజ్ 5 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్. దట్ ఈస్ ద రాంగ్. సో విచ్ ఈజ్ రాంగ్? ఇది రాంగ్ ఇది. అండ్ నెక్స్ట్, యాక్సిలరేషన్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఎమ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద గ్రౌండ్ ఈజ్, సో గ్రౌండ్కి మనకు తెలియదు, యాక్సిలరేషన్ ఆఫ్ స్మాల్ ఎమ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు క్యాపిటల్ ఎమ్ ఈజ్ 2 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్. సో దిస్ ఆప్షన్ ఈజ్ రైట్. ఈ ఆప్షన్ ఈజ్ రైట్. నా విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్రౌండ్ ఎంత ఉందో కనుక్కోవాలి. విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్రౌండ్ ఎంత ఉందో కనుక్కోవాలి. మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నా, ఇఫ్ యూ డు నాట్ అండర్స్టాండ్. ఇప్పుడు ఈ క్యాపిటల్ ఎమ్ ఏదైతే ఉందో ఈ క్యాపిటల్ ఎమ్ అనేది ఇలా టువర్డ్స్ లెఫ్ట్ మూవ్ అవుతూ ఉంటే ఇక్కడున్న ఈ వైర్ లెంత్ అనేది తగ్గుతూ ఉంటుంది. ఈ వైర్ లెంత్ తగ్గుతూ ఉంటుంది. ఈ వైర్ లెంత్ తగ్గడం వల్ల ఈ వైర్ లెంత్ పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ వైర్ లెంత్ పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ వైర్ లెంత్ పెరగడం వల్ల ఇది కిందకి మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఇది ఏ రేట్లో అయితే తగ్గుతూ ఉంటుందో ఇది అదే రేట్లో పెరుగుతూ ఉంటుంది విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్. సో కాబట్టి ఈ ఎమ్ అనేది టువర్డ్స్ లెఫ్ట్ 2 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్తో మూవ్ అవుతూ ఉంటే ఈ స్మాల్ ఎమ్ కూడా 2 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్తో ఇలా కిందకి మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఐ థింక్ ఐఎమ్ క్లియర్. అది కూడా 2 మీటర్ పర్ సెకండ్తో ఇలా కిందకి మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది. హోప్ క్లియర్ ఫర్ ఎవరీవన్. నెక్స్ట్, నౌ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ యాక్సిలరేషన్ ఆఫ్ ఎమ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద గ్రౌండ్. సో వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ యాక్సిలరేషన్ ఆఫ్ దిస్ వన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్రౌండ్ అంతా కనుక్కోవాలి. సో సిన్స్ యూ నో దట్ లైక్ ఈ రిలేటివ్ వెలాసిటీ ఉంటుంది కదా. సో రిలేటివ్ వెలాసిటీ నుంచి యూ కెన్ రైట్ దిస్ యాక్సిలరేషన్ ఆఫ్ స్మాల్ ఎమ్. You can write the acceleration of small m with respect to the capital M, or with respect to capital M can be written as acceleration of m minus acceleration of capital M, right? Acceleration of small m minus acceleration of capital M. So therefore this can be written as acceleration of small m will be equal to, this can be written as acceleration of m with respect to the capital M plus acceleration of the capital M. Acceleration of the capital M. So if you draw the diagram of this, so దీనికి మనం డయాగ్రామ్ని డ్రా చేస్తే సో దిస్ వన్ ఇలా ఉంది ఇది. సో ఇదేంటి ఇది ఇక్కడ? సో దిస్ ఈజ్ ద యాక్సిలరేషన్ ఆఫ్ స్మాల్ ఎమ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద క్యాపిటల్ ఎమ్, రైట్? అండ్ ఇప్పుడు యాక్సిలరేషన్ ఆఫ్ ఎమ్ ఎటు ఉంది? దిస్ వన్ క్యాపిటల్ ఎమ్. ఇది ఎటు ఉంది? టువర్డ్స్ లెఫ్ట్ ఉంది. సో దట్ ఈజ్ టువర్డ్స్ లెఫ్ట్ ఉంది, రైట్? సో ఇది ఇలా టువర్డ్స్ లెఫ్ట్కి ఉంది, ఇటు సైడ్ ఇది టువర్డ్స్ లెఫ్ట్కి ఉంది, రైట్? సో దిస్ ఈజ్ యాక్సిలరేషన్ ఆఫ్, one second. So this is the acceleration of capital M. So this is the acceleration of small m with respect to the capital M. Now నాకు ఇప్పుడు acceleration of small m with respect to ground కావాలి అంటే ఈ రెండింటిని ఏం చేయాలి? బై వెక్టర్ అడిషన్ చేయాలి. సో వెక్టర్ అడిషన్ చేయాలంటే ఈ రెండింటి మధ్యలో యాంగిల్ కనుక్కోవాలి. సో వాట్ మైట్ బి దట్ యాంగిల్? ఆ యాంగిల్ ఎంత ఉంటుంది అంటే, లెట్ మీ డూ ఇట్ లైక్ దిస్. ఆ యాంగిల్ ఎంత అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ దిస్ యాంగిల్ ఇస్ 37. This angle is 37. If that angle is 37, ఇది 37 అయితే ఇది కూడా 37 అయితే, రైట్? సో ఇది 37 అయితే ఇది 37 డిగ్రీస్ అయితే ఇది కూడా 37 డిగ్రీస్ అయితే. సో దిస్ విల్ బి ఆల్సో 37. ఇది 37 అయితే దిస్ విల్ బి లైక్ 180 మైనస్ 37 అయితే. ఈ రెండింటి మధ్య యాంగిల్ 180 మైనస్ 37 డిగ్రీస్ అవుతుంది. క్లియర్? ఆ రెండింటి మధ్య యాంగిల్ 180 మైనస్ 37 అవుతుంది. ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే సిన్స్ ద ఫార్ములా ఆఫ్ దట్ వెక్టర్ అడిషన్ ఫార్ములా, you will get this a net is equal to, for the a net formula, a net is equal to under root of a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos theta, right? Alava a1 square plus a2 square plus I can write it as a 2a1 a2 cos theta. So this is a general formula. That is a general formula. Here I can write this under root of, right? I can write it as a under root of a1 square. So here a1 ante maybe either e vector or e vector. So this is 2 is equal to 2 ne. So this can be written as 2 square ante 4 plus 4 plus this is 2 into 2 into 2
which is nothing but 8 cos 180 minus 37. Cos 180 minus 37 అంటే this will be like minus sorry ఇది 4 ఇది minus ఇది cos 37 is, so what is the cos 37 value? Cos 37 is nothing but 4 by 5. So this can be written as a 4 by 5. Cos 37 is 4 by 5, right? So 4 plus this one 32. So if you do this calculation, you will get as under root of 8 by 5. The answer for this question is under root of 8 by 5. So that is a net or acceleration of m. So what is this? Acceleration of small m with respect to the ground. So this is the acceleration of small m with respect to ground, which is nothing but under root of 8 by 5. So therefore only one option is right. ఎందుకంటే ఇక్కడ acceleration of m with respect to small m. So acceleration of small m with respect to ground ఎంత 5 meter per second square అంటే, but that is the wrong option. So answer is this one, under root of 8 by 5 meter per second square. So that is the acceleration of the small m with respect to the ground, right? So moving to the second question. This is the second question. So question is, there are 3 blocks as shown in the figure. More vertically with the constant velocities. The relative velocity of A with respect to C is 100 meter per second upward, and the relative velocity of B with respect to A is 50 meter per second downward. All the strings are ideal. Then with respect to ground, we have to find A velocity anta, B velocity anta, C velocity anta. So he mentioned in the question velocity of A, the relative velocity of A with respect to C, right? Here the relative velocity of A with respect to C is 100 meter per second upward. So now we can write that sentence as the velocity of A with respect to B. So velocity of A with respect to can be written as velocity of A minus velocity of C, right? So velocity of A minus velocity of C equal to 100. Since it is moving upward, I can write as a 100 j cap. And second case is that velocity of B with respect to velocity of B with respect to A. Velocity of B with respect to A is 50 meter per second. So that can be written as velocity of B with respect to A is equal to 50 meter per second downward. So let me write as a minus 50 j cap because it is downward. Minus 50 j cap, that is the downward. Right? All the strings are radial. Then with respect to ground, we need to find velocity of A anta, B anta, C anta, and we need to check all of the above correct kada. Clear? So now for example, ఇప్పుడు ఈ A పైకి మూవ్ అవుతూ ఉంటే ఈ A పైకి మూవ్ అవుతుందంటే పుల్లి కిందకి మూవ్ అవుతున్నట్టు. A పైకి మూవ్ అవుతుందంటే పుల్లి ఇలా కిందకి మూవ్ అవుతున్నట్టు. పుల్లి ఇలా కిందకి మూవ్ అవుతూ ఉంటే A పైకి మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది, రైట్? సో పుల్లి ఇలా కిందకి మూవ్ అవుతున్నట్టు, ఈ పుల్లి కిందకి మూవ్ అవుతున్నట్టు. సో ఇప్పుడు ఈ స్ట్రింగ్ అంతా ఒకటే వైర్ కాబట్టి, ఇదంతా ఒకటే వైర్ కాబట్టి, సో దీని యాక్సిలరేషన్ ఇది పైకి అయిపోయే యాక్సిలరేషన్ ఎంత ఉంటుందో ఇది కిందకి వచ్చే యాక్సిలరేషన్ కూడా అంతే ఉంటుంది. సో నథింగ్ బట్ ఇక్కడ ఈ లాజిక్ ప్రకారం, సో యూ కుడ్ సే దట్ this velocity of pulley will be equal to minus velocity of A. వెలాసిటీ ఆఫ్ పుల్లీని వెలాసిటీ ఆఫ్ A అని రాస్తున్నాం, ఎందుకంటే ఇదంతా ఒకటే స్ట్రింగ్ కాబట్టి, ఇదంతా ఒకటే స్ట్రింగ్ కాబట్టి ఇది ఎంతైతే యాక్సిలరేషన్తో పైకి పోతూ ఉంటుందో ఇది కూడా అంతే యాక్సిలరేషన్తో కిందకి పోతూ ఉంటుంది. లేకపోతే ఇదంతా ఎంత వెలాసిటీతో పైకి పోతూ ఉంటుందో ఇది కూడా అంతే వెలాసిటీతో కిందకి వస్తూ ఉంటుంది, రైట్? సో ఇక్కడ కూడా ఇది పైకి కిందకి మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇన్ కేస్ ఈ పుల్లి రెస్ట్లో ఉంది అనుకోండి, దిస్ ఇస్ ద ఓన్లీ ఇంపార్టెంట్ లాజిక్ హియర్. ఈ పుల్లి రెస్ట్లో ఉంది అనుకో, ఈ పుల్లి రెస్ట్లో ఉంది అంటే ఇది ఎంత అయితే పైకి పోతూ ఉంటుందో ఇది కూడా అంతే కిందకు వస్తూ ఉంటుంది. ఈ పుల్లి రెస్ట్లో ఉంటే మాత్రమే దట్ ఈస్ పాసిబుల్. ఈ పుల్లి రెస్ట్లో ఉన్నప్పుడు ఈ బి ఎంతైతే పైకి పోతూ ఉంటుందో సి అంతే వెలాసిటీ కిందకి వస్తూ ఉంటుంది. ఎప్పుడు ఆ బి అనేది రెస్ట్లో ఉన్నప్పుడు, ఈ బి అనేది రెస్ట్లో ఉన్నప్పుడు, రైట్? పుల్లి అనేది రెస్ట్లో ఉన్నప్పుడు బి ఎంతైతే స్పీడ్కి పైపోతూ ఉంటుందో సి కూడా అంతే కిందకి వస్తూ ఉంటుంది విత్ ద సేమ్ వెలాసిటీ బట్ ఇన్ నెగిటివ్ డైరెక్షన్, రైట్? సో ఇప్పుడు మనం వెలాసిటీ ఆఫ్ పుల్లి, యాక్చువల్గా ఈ పుల్లికి వెలాసిటీ ఉంది, బట్ మనం దీన్ని రెస్ట్లో పెడుతున్నాము అంటే వీ గోనా ఫైండ్ అవుట్ వెలాసిటీ ఆఫ్ బి విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్ పుల్లి. సో దెర్ ఫోర్ ఐ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్, లెట్ మీ రైట్ ఇట్ లైక్ దిస్. సో దిస్ వెలాసిటీ ఆఫ్ B. So velocity of B with respect to pulley, right? Velocity of B with respect to pulley will be equal to ఏమైంది, velocity of C with respect to pulley అయింది.
సో దట్ విల్ బీ ఈక్వల్ టు వెలాసిటీ ఆఫ్ సి విత్ రెస్పెక్ట్ టు పుల్లీ అవుతుంది, బట్ ఎలా ఇన్ నెగిటివ్ డైరెక్షన్లో. సో ఇది పైకి పోతూ ఉంటే ఇక్కడ థ్రెడ్ పైకి పోతూ ఉంటే ఇక్కడ ఉన్న థ్రెడ్ కిందకు వస్తూ ఉంటుంది, అంతా ఒకటే థ్రెడ్ కాబట్టి ఈ థ్రెడ్ పైకి పోతూ ఉంటే ఈ థ్రెడ్ అలా కిందకు వస్తూ ఉంటుంది. బట్ మైనస్ ఎందుకు అంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు పుల్లీ ఈ బి పైకి పోతూ ఉంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్ పుల్లీ ఈ సి అనేది కిందకు వస్తూ ఉంటుంది. దేర్ ఫోర్ వెలాసిటీ ఆఫ్ బి మైనస్ వెలాసిటీ ఆఫ్ పుల్లీ విల్ బీ ఈక్వల్ టు మైనస్ విసి మైనస్ విపి, రైట్. దేర్ ఫోర్ ఇఫ్ యూ డూ దిస్ క్యాల్కులేషన్ విల్ గెట్, ఇది చేస్తే మనకి ఎంత వచ్చింది, విబి మైనస్ విపి ఈజ్ ఈక్వల్ టు minus Vc plus Vp, right. Therefore I can write as the velocity of B plus velocity of C is equal to 2 into velocity of the P, 2 into velocity of the P, and velocity of the P can be written as a minus Va here. Therefore minus 2 into velocity of A will be equal to, we can write as a Vb plus Vc, I can write as a Vb plus Vc. So minus 2 into velocity of A will be equal to Vb. From here Vb can be written as, from here this Vb can be written as minus 50, right, minus 50 minus Va, minus 50 minus Va, right, plus from here this Vc can be written as, Vc ni ee right ki pampi deenni left ki pampite I can write it as, so this will be equal to Va, that will be equal to Va minus 100, that will be equal to Va minus 100 j cap. So this is also j cap here and this will be also j cap over here. So they both will be j cap and a j cap, right. Something is missing, one second. So this is a Va minus Vc, this will be equal to velocity of A with respect to C. Va minus Vc is equal to 100 Vb Va minus 100 should be here, minus Vc plus Vc, Vb plus Vc, minus 2A is equal to Vb plus Vc minus 50 j cap, so this will be plus Va right here, this is a mistake, this will be plus Va, that is a mistake, right. So this can be written as a minus 2 into Va will be equal to minus like minus 150, this is minus 150 j cap plus 2 into Va, 2 into Va, therefore you can write as a minus 4 into Va, 4 into Va will be equal to minus 150 j cap, so minus get cancelled, therefore you will get this, one second, you will get this Va is equal to this one. So therefore you get this Va, what is the Va value, so therefore Va is equal to, you will get this one, that is nothing but 37.5 j cap, you will get as a 37.5 j cap, so that is the Va value. So from here if you know this Va, you can write this Vc and you can write this Vb both, therefore the answer will be like all. So for this the answer is all of this, the answer is all of this, clear. Next, so this is the third question from the level 3. At time t is equal to 0, force capital F is equal to Ct is applied to a small body of mass small m resting on the smooth horizontal plane. The force is at an angle of theta with the horizontal, the velocity of the body at the moment of its breaking of the plane, and the distance travelled by the body up to this moment are. Right, let me take out the diagram out. Right, so let me draw the diagram again, so this is a force, ఈ ఫోర్స్ని ఇలా కాంపోనెంట్స్ కింద స్ప్లిట్ చేస్తున్నాం, ఇలా కాంపోనెంట్స్ కింద స్ప్లిట్ చేస్తే there will be like 2 components ఉంటాయి, one will be along x axis, other one will be along y axis. So since it is F, this horizontal component will be like F cos theta, so this is nothing but F cos theta and this is nothing but F sin theta, this is nothing but F sin theta. So along with that F sin theta, since it is having a mass small m,
దీనికి మాస్ స్మాల్ m ఉండటం వల్ల అలాంగ్ దిస్ వర్టికల్ డైరెక్షన్లో దెర్ విల్ బి వెయిట్ ఆల్సో, వెయిట్ కూడా యాక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది, రైట్. సో ఇక్కడ ఇలా వెయిట్ కూడా యాక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది, దెర్ విల్ బి వెయిట్ ఓవర్ హియర్. ఈ వెయిట్తో పాటు దెర్ ఇస్ అ వన్ మోర్ ఫోర్స్ విచ్ నథింగ్ బట్ నార్మల్ ఫోర్స్. ఇలా నార్మల్ ఫోర్స్ కూడా యాక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. క్లియర్ దట్ విల్ బి నార్మల్ ఫోర్స్ కూడా యాక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇది mg, ఇది నార్మల్ ఫోర్స్ n ఇది. సో ఇప్పుడు వర్టికల్గా ఇది పైకి కిందకి మూవ్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు బ్యాలెన్స్ దిస్ వర్టికల్ ఫోర్సెస్ని బ్యాలెన్స్ చేస్తే, ఇఫ్ యూ బ్యాలెన్స్ ద వర్టికల్ ఫోర్సెస్, రైట్. సో సిన్స్ if you balance the vertical forces, that can be written as f sin theta plus n equal to mg. f sin theta plus n is equal to mg. సో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ there is a condition that ఇది ఏం అవ్వాలి, బ్రేక్ అవ్వాలి. సో వెలాసిటీ ఆఫ్ ద బాడీ ఎట్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ ఇట్స్ బ్రేకింగ్, సో ఇట్ హ్యాస్ టు బ్రేక్ అవ్వాలి అంటే ద నార్మల్ ఫోర్స్ హ్యాస్ టు బి జీరో. నార్మల్ ఫోర్స్ అనేది జీరో అవ్వాలి, రైట్. సో ఎఫ్ సైన్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంజీ అయింది. అలా నార్మల్ ఫోర్స్ జీరో అయితే ఎఫ్ సైన్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంజీ అవుతుంది. క్లియర్, ఎఫ్ సైన్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంజీ అవుతుంది. సో వీ కెన్ రైట్ దిస్ ఎఫ్ సైన్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంజీ. ఎఫ్ సైన్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంజీ. సో ఎఫ్ ఈజ్ గివెన్ యాజ్ అ సిటీ హియర్. therefore this ct sin theta, ct, so this ct sin theta equal to mg. The ct sin theta is equal to mg అవుతుంది. therefore this t is equal to mg by c sin theta అవుతుంది. mg by c sin theta అవుతుంది, రైట్. mg by c sin theta అవుతుంది. అండ్ ఇక్కడ ఇప్పుడు it is moving along this horizontal, with this force of cos theta. So since you know, according to Newton's second law nunchi we can write it like this. From the Newton's second law we can write it like this. What is the Newton's second law says? F is equal to m into a, right. So we can write as F is equal to m into a, F equal to m into a. So here what is F here? Along this horizontal direction, which is nothing but F cos theta, which is F cos theta. Therefore F cos theta, which can be written as a ct cos theta, ct cos theta will be equal to m. A can be written as a dv by dt because we're gonna find out this velocity, right. So now I can write as I can write as a ct cos theta into dt equal to m into dv. So I need to integrate it. So initial time is 0 and 0 time ఉన్నప్పుడు velocity కూడా 0 ఉంది. ఇప్పుడు ఈ బ్రేకింగ్ దగ్గర let's say the time is t, బ్రేక్ అవుతున్న time is t and the velocity is v. So this ct common and cos theta common, everything is common. Therefore I can write as a c cos theta is common, and this t dt can be written as a t square by 2. That can be written as a t square by 2 will be equal to, this can be written as a mv. This can be written as a m into v. This can be written as a m into v. Therefore I can write this v is equal to c. Can write it as a c cos theta, one second, v is equal to c cos theta t square by 2 into m. Therefore this v is equal to, you get this v, what is the v here? This v will be equal to c cos theta by 2m, c cos theta by 2m into t can be written as mg, is nothing but m square d square by c square sin square theta, so this is what it is, c square sin square theta, this is what it is, right. So should I cancel this? Yeah, of course I have to cancel this masses. So if I cancel the mass, this will be equal to c cos theta. I have to cancel this c also here. C could cancel it. This can be written as m cos theta into g square by what is in the denominator, 2c sin square theta. So this is the velocity. This will be the velocity. Therefore the velocity's possibilities are 2c sin square theta, mg square. ఇక్కడ mg లేదు, సో యూ కెన్ ఎలిమినేట్ దిస్. సారీ, ఇక్కడ mg స్క్వేర్ ఉంది, స్క్వేర్ లేదు, g స్క్వేర్ లేదు, సో యూ కెన్ ఎలిమినేట్ దట్. యూ కెన్ ఎలిమినేట్ దిస్. వాట్ ఎల్స్ యూ కెన్ ఎలిమినేట్? 2c sin square theta, 2c sin square theta. So you can eliminate only one.
So this is a velocity, that is a velocity, right? That is a velocity. Now you have to find out a distance. For the distance, what you need to do is, let me do it here. I don't have more space. ఇక్కడ ఎక్కువ space లేదు, so let me do it here. ఇక్కడ I'm not going to explain you, but చిన్న లాజిక్ చెప్తున్నా how to do it అని. So velocity can be written as a dx by dt. Velocity can be written as a dx by dt, right? I can write this velocity as a dx by dt. Velocity can be written as a dx by dt. So this is nothing but dx by dt. So dx by dt is equal to, what we get this velocity here, see, which is nothing but c cos theta, which is nothing but c cos theta t square by 2m, right? So again you need to just integrate it. Again you need to do that integration. Again L over dx is equal to c of cos theta into, you can write as a t square by 2m into dt, 2m into dt, and again you need to integrate this, right? If you do it, you will get the answer. Clear? So that's all about this question number 3. That's all about the question number 3, and let's coming to the question number 4. This is the question number 4. The vertical displacement of block A in a meter is given by y is equal to t square by 4, where t is in second. The downward acceleration of the downward acceleration AB of block B is. So the displacement of this, the vertical displacement of y is given. This displacement is given in terms of a function y is equal to t square by 4. To find this acceleration, I need to just దీని యాక్సిలేషన్ కనుక్కోవాలి అంటే దీన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి. హౌ మెనీ టైమ్స్? 2 times. ఎందుకు అంటే సింగిల్ టైం చేసే వెలాసిటీ వచ్చింది, డబుల్ టైం చేస్తే యాక్సిలేషన్ వచ్చింది, రైట్? సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐ గోనా డూ, డిఫరెన్షియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. therefore I get this y is equal to ఎంత, y equal to t square by 4. ఫస్ట్ టైం డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే I get this వెలాసిటీ వస్తుంది. వెలాసిటీ is equal to 2t by 4 అవుతుంది, ఇట్స్ నథింగ్ బట్ t by 2. సో therefore I get this velocity as t by 2, right? So I will get this velocity as a t by 2. I get this velocity as a t by 2. So to find this acceleration, again I have to differentiate it. నాకు acceleration of a కావాలి, ఇక్కడ acceleration of a కావాలి, కాబట్టి మళ్ళీ దీన్ని సెకండ్ టైం డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే I get this a is equal to 1/2 meter per second square వస్తుంది, 1/2 meter per second square వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ద acceleration of a, దట్ ఈస్ ద acceleration of a, రైట్? ఇప్పుడు ఈ రిమైనింగ్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడం కోసం వీఆర్ గోనా యూజ్ దిస్ టెన్షన్ ట్రిక్. సో యూ నో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ టెన్షన్ ట్రిక్, రైట్? సో లెట్స్ సే దిస్ ఈస్ ద టెన్షన్ t, ఇక్కడ టెన్షన్ t అనుకో, లెట్స్ సే దిస్ టెన్షన్ ఈజ్ ఆల్సో t, ఇది t is t కాబట్టి దిస్ విల్ బి లైక్ 2t అండ్ దిస్ విల్ బి ఆల్సో లైక్ 2t, ఇక్కడ కూడా 2t ఉంటుంది. ఇది 2t అంటే దిస్ ఈజ్ గవర్నమెంట్ లైక్ 4t, ఇది 4t అంటే ఇది కూడా 40 ఉంటుంది, ఇది 40 ఉంటుంది. దట్ విల్ బి లైక్ 80 హియర్, that is like 80 here. Therefore that according to tension logic, 80 into this is 80 into acceleration of a, you know the tension logic, right? Hope you know that. This can be written as 80 into acceleration of a minus this one, which is nothing but tension t, and acceleration of a b will be equal to 0. So therefore this can also be written as 80 into acceleration of a will be equal to t into acceleration of a b. This one get cancelled. So which can be written as 8 into acceleration of a can be written as a 1/2 will be equal to acceleration of a b. So therefore this one get cancelled. Therefore what you get is acceleration of b. Therefore this acceleration of b is equal to 4 meter per second square. Acceleration of b equal to 4 meter per second square. So that's one answer. That is the answer for this fourth question. Now moving to the next one. The acceleration of a block B related to the ground if the block A moves to the left with an acceleration of a naught. If the acceleration of a naught is it towards left move with an acceleration of a naught. So one second. ఇది ఈ పెద్ద బ్లాక్ ఉంది కదా, దట్ బ్లాక్ ఈజ్ మూవింగ్ దిస్ సైడ్ విత్ అన్ యాక్సిలరేషన్ ఆఫ్ ఏ నాట్, సో విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ యాక్సిలరేషన్ యాజ్ ఏ నాట్. సో దీని యాక్సిలరేషన్ ఎంత? ఏ నాట్ ఇది. అయితే యూ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ యాక్సిలరేషన్ ఆఫ్ బి విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద గ్రౌండ్. యూ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఈ బ్లాక్ యాక్సిలరేషన్ కనుక్కోవాలి విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద గ్రౌండ్, రైట్? అగైన్ వీ గోనా యూజ్ దిస్ పుల్లీ ట్రిక్ or a tension trick, right?
బట్ ఇక్కడ అంటే ఈ ప్రీవియస్ ప్రాబ్లంకి ఈ ప్రాబ్లంకి ఒక చిన్న లాజిక్ ఉంది దట్ యూ నీడ్ టు బి అండర్స్టాండ్ వెరీ క్లియర్. లాజిక్ ఏంటి, దానికి దీనికి తేడా ఏంటి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇది ముందుకు మూవ్ అవుతుంది అనుకో, ఈ ఈ క్యాపిటల్ ఏ ఉంది కదా, ఈ క్యాపిటల్ ఏ ముందుకు ఇలా మూవ్ అవుతూ ఉంటే ఈ వైర్ లెంత్లన్నీ చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఈ వైర్ లెంత్ లూజ్ అవుతూ ఉంటుంది, ఈ వైర్ లెంత్ లూజ్ అవుతూ ఉంటుంది, ఇది లూజ్ అవుతూ ఉంటుంది, ఇది లూజ్ అవుతూ ఉంటే ఇది కిందకి మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది. నా మాట అర్థమవుతుంది అనుకుంటా. ఇది ముందుకు మూవ్ అవుతూ ఉంటే ఈ క్యాపిటల్ ఏ ఇలా ముందుకు మూవ్ అవుతుంది అనుకో, ఆ క్యాపిటల్ ఏ ముందుకు మూవ్ అవుతూ ఉంటే ఈ వైర్ అంతా లూజ్ అవుతూ ఉంటుంది, ఈ వైర్ అంతా ఇలా లూజ్ అవుతూ ఉంటే ఇది ఇలా కిందకి మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఆ వైర్ అంతా లూజ్ అవుతూ ఉంటే ఇది ఇలా కిందకి మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది. అంటే ఇది ముందుకు మూవ్ అవటం వల్ల ఇది ముందుకు మూవ్ అవటం వల్ల ఇది ఇలా కిందకి మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది. క్లియర్? ఇప్పుడు ఇది కిందకి ఎంత యాక్సిలరేషన్తో మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది, అది కిందకి ఎంత యాక్సిలరేషన్తో మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది అంటే, లెట్ మీ సే దట్ లైక్ 1 second. Let me take out the diagram. Right. So now let's say this tension is T here. ఇక్కడ టెన్షన్ టీ అయితే ఇక్కడ టెన్షన్ టీ ఉంటుంది, ఇక్కడ టెన్షన్ టీ ఉంటుంది, రైట్? ఇక్కడ టెన్షన్ టీ ఉంటుంది అండ్ ఇక్కడ టెన్షన్ మళ్ళీ టీ, ఇదంతా టీనే ఉంటుంది. ఇది టీ ఉంటుంది, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇది టీ, ఇది కూడా టీ ఉంటుంది. సో ఇది ఇక్కడ టెన్షన్ టీ అయితే దిస్ విల్ బి లైక్ 2T ఉంటుంది. ఇక్కడ టెన్షన్ 2T ఉంటుంది, ఇక్కడ టెన్షన్ కూడా ఎంత ఉంటుంది, 2T ఉంటుంది. అండ్ ఇక్కడ టెన్షన్ ఎంత ఉంటుంది, ఇక్కడ టెన్షన్ T ఉంటుంది అండ్ ఇక్కడ టెన్షన్ T. సో దేర్ ఫోర్ అగైన్ ఇఫ్ యూజ్ దిస్ టెన్షన్ ట్రిక్ యూజ్ చేస్తే దీని మీద టెన్షన్ యాక్ట్ ఎంత అవుతుంది, 5T, దీని మీద టెన్షన్ యాక్ట్ అవుతుంది T. ఇక్కడ 5T అండ్ ఈ యాక్సిలరేషన్ బోత్ ఆర్ ఇన్ సేమ్ డైరెక్షన్, రైట్? థింక్ సిన్స్ యూ నో దిస్ టెన్షన్ ట్రిక్. సో టెన్షన్ ట్రిక్ తెలుసుంటే అర్థమైంది, లేకపోతే మళ్ళీ థియరీ క్లాసెస్ చెప్పుకున్నప్పుడు మళ్ళీ మాట్లాడుకుందాం. ఇది A0, ఇది A0. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ యాక్సలరేషన్ అండ్ ఈ టెన్షన్ మొత్తం టోటల్ టెన్షన్ అంతా ఒకే డైరెక్షన్లో ఉన్నాయి. సో దేర్ ఫోర్ అకార్డింగ్ టు దిస్ టెన్షన్ ట్రిక్ ఐ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ అ 5T, రైట్? 5T ఇంటూ A0, 5T ఇంటూ A0. ఇప్పుడు దీని యాక్సలరేషన్ మనకి ఎంతో తెలియదు, బట్ ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ డౌన్వర్డ్. దీని యాక్సలరేషన్ వీ డోంట్ నో. ఈ క్యాపిటల్ బి యాక్సలరేషన్ మనకు తెలియదు, క్యాపిటల్ బి యొక్క యాక్సలరేషన్ మనకు తెలియదు, బట్ ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ ఇన్ అ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్. అది క్యాపిటల్ బీది విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఏ, దట్ యూ నీడ్ టు కీప్ ఇన్ అ మైండ్. అది క్యాపిటల్ బీది విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఏ, ఏది కాదు, సారీ, ఇట్స్ గాన్. సో అది వెలాసిటీ ఆఫ్ యాక్సిలరేషన్ ఆఫ్ బి విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్రౌండ్ కాదు. ఇప్పుడు మనం ఈ యాక్సిలరేషన్ ఏదైతే ఉంటున్నామో సో దిస్ ఈజ్ యాక్సిలరేషన్ ఆఫ్ బి, క్యాపిటల్ బి విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఏ. సో ఇది ఇలా మూవ్ అవుతూ ఉంటే ఇది కిందకి మూవ్ అవుతూ ఉంది. సో ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ దిస్ యాక్సిలరేషన్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ వన్. సో దిస్ ఈజ్ యాక్సిలరేషన్ ఆఫ్ బి విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఏ. సో ఏ ఇటు మూవ్ అవుతూ ఉంటే బి ఇలా కిందకి మూవ్ అవుతూ ఉంది. ఇది గ్రౌండ్ది కాదు, రిపీటింగ్, దిస్ ఈజ్ నాట్ ద గ్రౌండ్, ఇది గ్రౌండ్ది కాదు. సో దిస్ ఈజ్ ద యాక్సిలరేషన్ ఆఫ్ బి విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఏ, దట్ ఈస్ యాక్సిలరేషన్ ఆఫ్ బి విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఏ, గ్రౌండ్ది కాదు దీంతో, రైట్? విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్ బ్లాక్ ఇది ఇలా కిందకి మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఈ వైర్ అంతా లూజ్ అవుతూ ఉంటే ఇలా కిందకి మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇది ముందుకు మూవ్ అవుతూ ఉంటే ఇది ముందుకు పోతూ ఉంటే ఇది ఇలా కిందకి పోతూ ఉంటుంది. క్లియర్? సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 5T A0. ఇక్కడ ఈ యాక్సిలరేషన్ టెన్షన్ రెండు ఆపోజిట్లో ఉన్నాయి కాబట్టి వీ విల్ గెట్ అ మైనస్ దేర్. ఇక్కడ మైనస్ వస్తుంది, ఇక్కడ మైనస్ ఇంటూ టీ ఇంటూ యాక్సిలరేషన్ ఆఫ్ బి విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఏ, రైట్, విల్ బీ ఈక్వల్ టు 0. దట్ ఈస్ ద టెన్షన్ ట్రిక్. సో therefore this I can also write as a 5T. A0. 5T A0 is equal to T into acceleration of acceleration of B with respect to A. So this TT get cancelled. Then you will get this ABA. That is acceleration of B with respect to A will be equal to 5A0. This is nothing but a 5A0, right? Now therefore, according to this relative velocity concept, you can write this acceleration of B with respect to A as acceleration of A minus acceleration of B. Acceleration of A minus acceleration of B with respect to A కాబట్టి reverse of this, acceleration of B minus acceleration of A, right?
So now this can also be written as acceleration of B will be equal to acceleration of B with respect to A plus this can be written as the acceleration of A, right? Clear? Now if I draw the diagram for this, నాకు స్పేస్ లేదు, సో ఐమ్ జస్ట్ డ్రాయింగ్ ఓవర్ హియర్. నీకు అర్థం కావడం కోసం ఇక్కడ రాస్తున్నాను. సో దిస్ ఈస్ నాట్ దిస్. సో this is what? This is acceleration of B with respect to A. That is acceleration of B with respect to A. And where is acceleration of A? Where is that acceleration of A? Acceleration of A add-on. This is acceleration of A. This is acceleration of the A. This is the acceleration of A, which is nothing but A naught. Right? ఇప్పుడు ఈ యాంగిల్ 60 అంటే ఈ యాంగిల్ ఎంత అయింది? ఈ యాంగిల్ కూడా 60నే అయింది. సో దిస్ యాంగిల్ విల్ బీ గోన్ 60. ఈ రెండింటి మళ్ళీ వెక్టోరికల్గా యాడ్ చేయాలి. ఈ రెండు మళ్ళీ వెక్టర్ ఎడిషన్ యూజ్ చేసి యాడ్ చేయాలి. మధ్యలో యాంగిల్ 60 ఉంది కాబట్టి సో యూ కెన్ ఈజీలీ డూ ఇట్. ఇట్స్ నథింగ్ బట్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ A square plus B square plus 2AB cos theta. సో one is nothing but 5A naught square, 5A naught square plus A naught square plus 2 into 5A naught square. You can use the cos 60. You can use the cos 60 here. You can write the cos 60. Therefore, you will get the answer as this one. You might get the answer as this one. So, if you do this calculation, you will get that under root of 31 A naught. So, this is what you get. You will get as under root of 31 A naught. So, this is the velocity of, that is the acceleration of B with respect to the ground. Clear? Thank you.